सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ. श्लोका नंबर 9. चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दन्तित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः Shankaracharya, showing his inability that not turning towards the Lord until now because of so many reasons. Now I have recognized the importance of surrendering to the Lord mentally, and what are all things I have to do. At least now I will start. So that bhavana should come in the mind. The bhakti is that which brings an attitudinal change in the person. All the external kayaka, vachaka, puja should bring an manasika change, parinamam, manasika parinamam. That manasika parinama should come in every devotee. Since manasika is the mental change is subtle, sukshma. So that subtle change comes only by practicing at physical level and verbal level. The manasa parinama take place only by kayaka, vachaka, paddhati. Kayaka vachaka means physical, verbal way of expression. This physical, verbal way of expression won't give any benefit. However much you put flowers on the feet of the Lord, it won't give any benefit. But that action, the more you offer physically, that physical action brings transformation in the mind. One day or other. Now you have to listen carefully here. Understand this point. The verbal, however much you chant verbally, that verbal nama telling Stotram, it won't give any change. Directly it won't give any benefit. By physical pradashanam, anga pradashanam, you are go on moving temple, that is kayakam, physical. And telling the mantra, verbal, vachakam. Directly these two actions will never give any spiritual benefit.
But what gives spiritual benefit? How these actions will help? These actions, physical and verbal actions, devotional actions, slowly bring transformation in the mind. You have to know this very much, because your children are asking. Just to go on telling mantra what you are going to get. Just by doing puja what you are going to get. They'll ask you. You say, Amma, இத்தனை நாள் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டே இருக்கேன், என்ன வருது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையான்னு. டைரக்ட் பெனிஃபிட், சாக்ஷாத் பிரயோஜனம் ந திருஷ்யத்தை. யூ cannot see any direct பிரயோஜனம் கிடையாது. But subtle point what we have to understand, these physical, verbal actions, puja, all these things, mantras, will have an impact on the mind. That is indirectly. Arat upakarakam. Arat upakarakam. Indirect benefit they will give. So it calms down the mind, it purifies the mind, and it removes the anger. All impurities of the mind will be removed by these physical actions and verbal chanting. This is very subtle point every Vedantic seeker should know. Even though I am Ham Brahmasmi, I am studying Vedanta, still what we do? We do Kayaka Vachaka Puja. We should not say, after coming to Vedanta class, I have understood. Now I am Brahman. Body is not I, mind is not I. Therefore, why this puja and all? Therefore, I stop, I reduce. I reduce or I stop. Sollakudadu. So therefore, continue your puja. Continue your chanting. When you are doing now the chanting puja, your drikpadam, your attitude is entirely different. Previously, mechanical. But now, with understanding. So with understanding what you are doing is more effective. To get this understanding, that previous years back, 1 decade back or 5 years back, what you have done, that has helped you to come to this state. Adi marakakudadu. 5 years back, 10 years back, at young age, what I have done, koilukku poradhu, puja pandrathu, pradashanam pandrathu, all that only helped me to come to this level. Idu marakkave kudadu life lo. This our children cannot know, they cannot understand, because they are not matured up to that extent. Their mind is not grown up to understand. But you are grown up, matured, therefore you should know how these practices helped us. So therefore indirectly we have to instigate our children, do puja every day. Bhagavan kitta poi namaskaram pannu. Adi vedakudadu. And abhyasam we have to make our children to continue. One day after 2 decades, 3 decades, they will come slowly to that final stage. Just you have come. Why I am telling this much time? You are fortunate. Your parents and have given at least some religious atmosphere, something to you. They are some orthodox, they have some paddhati. Now our children at present age group are very much away from us. Away from us means away from our spiritual religious practices. Because of lifestyle, because of media, because of education, because of so many factors, they are not able to understand this, and they are not able to practice also, and they are not only that, they are rejecting. They are arguing. So it is difficult for us to handle them. How can I make my son to do Sandhya Vandana? How can I make my daughter to do any puja on the festival day at least? So these are all must you encourage the children. You have to play a big role here.
This is what your role here for their future. Just as you put the mango seed today, you get the fruits after how many years? So many years. Similarly, whatever you are giving that habits today to your children, it will help them for their future. Whatever our parents have provided the atmosphere, we are getting benefit today. Either they are seeing or not, that doesn't matter. But we are getting that benefit. So therefore we have to thank our parents. Again our children have to thank us, and we have to provide, whether they know it or not. So Shankaracharya tells, I have not done that puja vidhanam and all. So I have never remembered you, Lord. Oh Shambho, he is describing the Lord Shiva. Chandrodbhat Sita Shekhare. You are the one who is wearing the Lord moon on your head. So it tells the moon represents coolness. And the Manaso Devata Chandrama. These are all our interpretations, corollaries. Manaso Devata Chandrama. Chandra Lord is wearing, therefore Lord Shiva is always cool. பிரசாந்தமா இருப்பார். ஸோ அதே மாதிரி நானும் கூட பிரசாந்தமா இருக்கணும், శాంతமா இருக்கணும். శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు. அந்த டைமுக்கு அப்போ கோபம் வருது என்ன, அப்போதான் சாந்தமா இருக்கணும். அப்போதான் சாந்தமா இருக்கணும். எல்லாம் சரியா இருக்கும்போது நீங்க சாந்தமா இருக்கிறது என்ன பெரிய விஷயம்? சாந்தம் தானாவே இருக்கும். புரியுறதோ? எல்லாம் சரியா இருக்கும்போது சாந்தம் தானாவே இருக்கும். தண்ணி வரும்போது சாந்தமா தான் இருக்கும் மனசு. தண்ணி வராத போதுதான் நம்ம சாந்தமா வச்சுக்கணும் மனசு. அதுதான் சாதனை. That's why Chandra represents Shantam, Amritam. Chandra, the moon, gives the races, through the races gives the Amritam, Amrita Dhara. That's why moon races falls on your body, it is good for health. So therefore, if you see the Lord Shiva, you remember the moon. If you remember the moon, you remember the mind. If you remember the mind requires Shanti, you know. That is Amritam. Manasu Shantamayirandana, that is Amritam. So, Smarahare, Gangadhare, Shankare. You are wearing the Ganga Devi on your head. So, Ganga Devi, when she is coming down, she asked Bhagirath, anyone can bear me my force when I am coming down. That time, Bhagirath did tapas for Lord Shiva. Lord Shiva, please come and bear that Ganga Devi. And if she forcefully she comes, she will go to Patala. If she goes to Patala, what is the benefit? Whole tapas is waste. So therefore, that force should not go to Patala. The person should be there to hold that. Who can hold? No one can hold that Ganga Devi for her force. And Ganga Shiva is ready to hold her. And he is Jatajutam. Then when Shiva is standing, Ganga is so proud. How Shiva can hold me? I will show my force. And the Garva there was second for her, Ganga Devi. Lord Shiva knows. Jagat Pita. Avarku enna theriyadhu. And the Garva to suppress her Garvam, to remove her Garvam, just to hold the whole water, not relieving her outside. If she has capacity, she should go out, no? So Lord Shiva has to allow her to go out now. And she is stuck there in the head. Then again, the Ganga Devi is telling to Bhagirath, you see, I am in the Shiva's head, now he is not leaving me out. Please ask him to leave me out. What happened? That Garvam, Ahankaram. That's why we have to give up our Ahankara. Namakariyamane namala Ahankaram irukkum. If we have Ahankara, Bhagavan will catch us. We will stuck there. Again, whose anugraha you require to come out of Ahankara? Ishvara. So each story, see how beautiful, no? Then Bhagirath prayed again Lord Shiva. Once her Garvam has gone, Ahankara gone, once he recognized Shiva, just he leaves that water.
That's why always Ganga is flowing from his head, Shiva's head. So beautiful, no? So Gangadhare Shankare Sarpair Bhushita Kantha Karna Vivare. You are the one who is wearing all serpents, the snakes. They represent all Asura Gunas. All Kama, Krodha, Lobha, all these Asura Gunas they represent. It's a poison. But that poisonous snakes also are under your control. Similarly, my sense organs are like serpents. They are biting me. They are disturbing me. Even though I know that Krodha is wrong, but still I am under the spell of Krodha. I am not able to control my anger. But you are the one who have controlled even the poisonous snake. Similarly, let me have that capacity to control my sense organs. So that's what Shiva represents for that. All our sense organs are like serpents. You master your sense organs. Never be slave to your raga, dvesha, kama, krodha. They're all like serpents, poisonous. They will destroy the person. Those serpents are not outside in our own body, in our own mind. They are there. They're all hidden. Anytime they raise their hood. Any occasion comes, they raise their hood. Krodha comes, Kama comes, jealousy comes, பொறாமை எல்லாமே வந்துடும் நமக்கு அறியாமலே. நேற்று வரைக்கும் நல்லதானே இருந்தார், இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு எனக்கே டவுட்டு. என்னை பற்றி எனக்கே சந்தேகமாக இருக்கும்போது who can change in this world? Therefore, like that, my snakes also should be under my control. Let me control those sense organs. What I have to say, I should give permission. What I have to listen, I should give permission. What I have to taste, I should give permission. I like this, therefore I eat. I like this, therefore I see. I like this, therefore I hear. No. This is good, therefore I see. This is good, therefore I listen. This is good, therefore I taste. This is good, therefore I smell. This is my way of life. Appadi irukano. So I have to develop that attitude. Netrotha Vaishvanare. The third eye represents Jnana Agni, that which destroys the Kama desire. As long as the desire Kama is there, Viveka will not come to the person. Viveka means discrimination power. Wherever Viveka is there, there is Vairagyam, renunciation. So I have to give up my possessive nature. The possessive nature is opposite to that Vairagyam. So Kama is a possessive nature, Raga, and so therefore let me develop Vairagyam, Vivekam Mulama, let me develop that Jnana, Netram should be opened. That Vaishvanara, the fire represents the purifier. Pavanam Karoti, Pavakaha. Agni ke per enna? Pavakaha. So therefore, it makes everything into ashes. So my Jnanam also will remove that ignorance. So therefore, you are representing the third eye, Trinetraha. So, Danti Tvak Krita Sundara Ambaradhare. How you are simple. You are wearing not silk clothes. You are wearing rough and tough. That elephant skin you are wearing. You never want any silken or pattu clothes. Simple and high thinking. Jnanam, Netram represents Jnanam, but you are very simple. You don't bother what you are wearing. People what they think. But I am always thinking about my dress. What people think about my dress. But what you are wearing? Ordinary, rough, not attractive skin you are wearing. How simple you are. நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஒரே செக்கமான ட்ரெஸ்ஸு. பகவான் பார்த்துட்டு கற்றுக்கணும் இது எல்லாமே. நம்ம இந்த சிவன் கோயிலுக்கு போகாமே தவிர கார்த்திகை மாதம் இந்த இது பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம். சிவனை பற்றி எவ்வளோ நமக்கு தெரியும்.
அதனால பகவானுடைய அந்த ஸ்வபாவம் ஸ்வரூபம் அவருடைய முழுக்கமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு. இதுதான் சிவபுராணத்தின் மூலமாவோ விஷ்ணு புராணத்தின் மூலமோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு. அதுக்காக இப்படி போய் நீங்கள் சிவபுராணம் எல்லாம் படிக்க முடியாது. இது இது படித்தாலே சிவபுராணம் மாதிரி தான் இல்லையா? ஹவு பியூட்டிஃபுல் லார்ட்ஸ். அவர் சிம்பிள். என்ன வேர் பண்ணுறாரு அவருக்கு இதே இல்லை பாருங்க. நமக்கு என்னென்ன மனசு எப்பவுமே அதுதான். அவருக்கு என்னென்ன ஞானம் பற்றி தான். மனசு எப்பவுமே தியான நிஷ்டலாம் இருப்பார். நம்ம என்ன தியானம்? வஸ்திர தியானம் பண்ணுறோம். நம்ம ஆபரண தியானம், வஸ்திர தியானம், வீடு தியானம். அவர் எப்பவுமே தியான முத்திரையில் இருப்பார். சிவா, லார்ட் சிவா. ஏன்னா தட்ஸ் வை he never bother. So if you spend time for these things, you cannot think about higher things. ஆத்மா பற்றி எப்படி யோசிக்க முடியும்? ஆல்வேட் பட்டு சாரி, சில்கன் சாரி, ஆபரணம், ஹவ் டு மை கீப் மை ஹேர், மை நெயில்ஸ், இப்படியே இருந்த மனசு. வேர் இஸ் த டைம் ஃபார் த மைண்ட் டு திங்க் அபவுட் த ஹையர் ஆத்மா? I have to give time, quality time for the mind to think about Atma. கொடுக்க மாட்டேனே. I am not giving. Even I try to give, people are pulling me. அது பண்ணும் இது பண்ணும். You have to be like this when you are in society. You are not separately, you should not wear dress. You have to be like along with all people. எப்படியாவது நம்ம அது சொல்லி இது சொல்லி they will pull you. So they make your mind so extrovert. That means how much powerful your mind be to face all these people. இருக்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் மைண்டு இருக்கணும். வேதாந்திக் சீக்கிரக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இருக்கணும். இல்லைன்னா உஃப்பு காக்கிதான் காத்து யாராவது வந்து ஏதாவது சொன்னால் அவ்வளோதான். நம்ம மனசு ஆமாம் நிஜம்தான், நான் அப்படி இருக்கணும் போச்சு. ஸோ யூ மஸ்ட் ஹாவ் யுவர் ஓன் திங்கிங். யூ மஸ்ட் ஹாவ் யுவர் ஓன் டிஸ்கிரிமினேஷன். So, Trailokya Sare Hare. You are the essence of our three lokas. So, what you have is not the question. What you are is the question. How accommodative you are, how much loving you are, how much kind you are, how you speak, how you behave. All these are counted, not what you have. Nobody bother what you have, but how you talk is important, how you look is important, how you behave is important. But whereas Lord Shiva is saying, Trailokya Sare Hare. மூணு உலகங்களுக்குமே all three words is the essence. But wearing all, staying, not having any paraphernalia. I, the person also, individual also, must always focus my mind on what I am, not what I have. People always bother about what I have. There is nothing in the mind, intellect. Inge zero nartham. Always bothering about what I have, what I have. Inge top la zero da head la. Yenna, they are always bothering about the body mind complex. But what intellect buddhi eppadi irukanu yosikka maata. சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி ஷம தம உபரம திதிக்ஷா எல்லாமே இருக்கா இல்லையான்னு they don't bother. Therefore, bother about what I am, not what I have. For that best example is Lord Shiva. Trailokya Sare Hare Mokshartham Kuru Chitta Vritti Akhilam. So for the sake of moksha, mokshartham, Chitta Vrittim Akhilam, let my all mental faculties, akhilam vrittimana, all my thoughts, all my sense organs, let them direct towards you. Let me not waste the time. This time will not come back again. At least now the rest of the life let me spend for moksha. For that sake, please turn my mind. You have to help me. I am helpless. You help me. So that is why prayer always helps us. Yad bhavam tad bhavati. What you ask, Bhagavan gives. If it is legitimate, if you deserve, Bhagavan gives. So therefore, ask which is legitimate. Clear? And which is legitimate, which is dharmic, and which is you deserve. Therefore, ask Bhagavan, he gives. What you ask? Nothing. Let my mind be pure. Let my mind be pure. Everything he will take care of. நம்ம என்ன பண்றோம்?
அது தவிர எல்லாமே கேட்குறோம். அதுதான் நமக்கு இன்னும் ஒன்றும் வரதில்லை. வந்தாலும் கூட திருப்தி இல்லை. புரியுறதோ? Let my mind have satisfaction. Let my mind have purity. Let my mind have discrimination. If I ask for these things, naturally all other things I'll accomplish. See the secret. பக்தனுக்கு இது தெரிய வேண்டாமோ? இது தெரிஞ்ச அவன் தான் நிஜமான பக்தனு. தெரியலன்னா சோசோ பக்தான் அர்த்தம். புரியுறதா? So therefore, in infinite all finite are included. Yavanartha udapane sarvata samplutodake ennar. Just as in India, Tamil Nadu is there, other states are included. Adu mari pray for the higher. All small things will included there. So nirmalmana hridayangal, prashantamana hridayam manasu venum enakku. சித்தம் எப்பவுமே உங்க பாதம் மேல தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி மனசு எனக்கு கூட, எனக்கு இன்னும் வேண்டாம். அப்படி சொன்னா என்ன பண்ணுவார் தெரியும் பகவான்? சித்தம் மனசு பகவான் மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு he gives such a mind, and to keep your mind always on the feet of the Lord, Bhagavan has to take other things of yours. சீக்ரெட் சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. சீக்ரெட் தெரியறதா? I want to keep my mind always on your feet, Bhagavan. அண்ணா அப்புறம் என்ன பண்ணு பகவான்? To keep your mind on his feet all the time, he has to take care of all your paraphernalia. பகவான் கிட்ட போய் கேட்கறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ? என்ன கேட்கணும்னு தெரியாமலே போன எப்படி? கடைக்கு போறோம், என்ன வாங்கணும்னு தெரிய வேண்டாமோ? அங்கே போய் என்ன வாங்கணும்னு ஒன்றுக்கு ஒன்றா வாங்கிட்டா என்ன ஆயிடும்? யூ ஆர் நாட் இன்டெலிஜென்ட் அர்த்தம். That's why I ask Bhagavan, I want my mind always to think about you. Keep my mind always on your feet. சரண கமலாலத்தில் அரை நிமிடமா அது கூட வைக்கலன்னா எதுக்கு அந்த பாடி மனசுன்னு? அந்த சரண கமலாலத்தில் you have to keep your mind on the feet of the Lord. For that Shankaracharya asking, imagine, such a great devotee Shankaracharya, and is asking for our sake, he is asking, Anyaistu kim karma vihi. All these karmas, either smarta karma or shrauta karma, all what is the use? Tatah kim vana. What is the use of all these rituals? Without rituals are important. Puja, punaskara, all important. When they are useful, when they are beneficial, when your mind also involved. அது அன்யஸ்து கிம் கர்மபியன்னா இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் இல்லை. மனசு உங்க பாதம் மேல இல்லாமலே, பகவான் மேல இல்லாமலே எத்தனை கர்மாக்கள் பண்ணாலும் என்ன பிரயோஜனம்னு அர்த்தம். புரியுறதா? அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். அதனால என்ன கர்மா பண்ணாலும் வேஸ்ட் தான், அதனால நான் இந்த கர்மா பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் மைண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Along with the karma, Shrauta karma or Smarta karma, when I am doing, along with that my mind also should involve. அது இருக்க பார்த்துக்கணும். I have to do that way. Whenever I do puja, wholeheartedly in front of Bhagavan, if I stand, if I do puja, my whole heart should forget the world. I should forget myself. Bhagavan தவிர ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இருக்கணும். அதுதான். Without that, Anya karma ibhi kim. Without this keeping the mind, what is the use of all actions? Therefore, karma, alignment between kaya, manas and vak. Up to here we saw in the last class. Next shloka. Ayurnashyati pashya. Oh, 11th ponam. किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे
त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम् beautiful sloka again. Shankaracharya addressing his own mind. Oh Manasa, oh my mind. This is very, very popular in our culture. The great bhaktas, spiritual seekers, addressing the mind. All Tyagaraja Kirtanas, Dikshitar Kirtanas, if you see any songs, they address the mind. They talk with their mind. They request their mind. They pray to their mind. Oh Manasa, Kim va anena dhanena vaji karibhihi praptena rajyena kim. What is the use? Kim means what? So what? So what means here not prashnarthe, aksheparthe. What is there? Another. What is there in the money? அப்படி கொஸ்டின் அர்த்தம் கிடையாது, பிரச்சனை அர்த்தம் கிடையாது. வாட் இஸ் தேர் பாருங்க எப்படி இருக்கு. வாட் இஸ் தேர், வாட் இஸ் தேர் தேட தெரியறதா டிஃபரன்ஸ்? வாட் இஸ் தேர் என்ன பிரச்சனார்த்தகம், கொஸ்டின். வாட் இஸ் தேர் என்ன ஆக்ஷேபார்த்தம், நத்திங் இஸ் தேர் அன்னு அர்த்தம். ஆக்ஷேபம் என்ன நிந்த பண்றது. கிம் நிந்தா, நிந்தா மீன்ஸ் ஆக்ஷேபம். Anena dhanena, by this dhanam, whatever dhanam I have got, lakhs, crores, property, all types of wealth, dhanam. Dhanena kim, what is the use of this money? What is the use of this money? However much I have, nimmadi illanna, what is the use of this dhanam? Ade dhanam, ஜெனரல்லி மனசு நிம்மதிக்காக தனம் சம்பாதிக்கிறோம். ஏன்னா தனம் இருந்தால் மனசு நிம்மதியாக இருக்கும்னு நினச்சி, தனம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் மனசு இருக்கிற நிம்மதி கூட போயிடுத்து. யூ see the people. நான் when I was poor only I was so happy. I had lot of மனசு நிம்மதி இருந்தது. இப்போ பணம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஒன்று இருக்கிறது கூட போயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். So understand that. Once you have lot of money, there are many problems will arise. Even you cannot sleep. Previously you were sleeping for 8 hours. Now even 2 hours sleeping is difficult, because money makes the mind like that. Anena dhanena, with this money what is the use? And that's why Shankaracharya said in Bhajagovindam, artham anartham bhavaya nityam नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजं भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः. Sarvatra, not only in your house, not in somebody's house, sarvatra, in the bhulokatile, whole world is afraid of the people. Putra, bandhavas, even wife or husband. If wife has got property, husband will trouble her. If husband has got property, wife, other people of the family members will trouble. Even children, when you are going to write the will, and the will எழுதுவதற்கு until marriage they are okay. After marriage immediately get money. Why? அவர் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆயிட்டார், இப்போ எப்போன்னு சொல்ல முடியாது, சீக்கிரமா எழுதி வச்சா நல்லது. People go on thinking. That means what? They are planning for your Sigrama. Sigram. So there are people praying for your departure. For what? Money's sake. இது சொன்னா கஷ்டமா இருக்கும் மனசுக்கு. உலகம் அப்படி இருக்கு. What they say nicely, they don't say directly like this. பாப்பம் கஷ்டப்படுறாரு வியாதிலாம்.
சீக்கிரமாக பகவான் அவருக்கு கருணை காமிக்கணுமா. ஏன்னா சீக்கிரம் ஸ்வீட் வேர்ட்ஸ், பாலிஷ்டு வேர்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி எப்படியாவது பிளான் பண்ணி இவனை அனுப்பணும். அதே மாதிரி இவங்களுக்கு நடக்க போகிறது லேட்டர். There are some more next generations are coming asking this person also to vacate. ஏன்னா பணம் அந்த மாதிரி. Its nature is like that. Anyhow, he is not going to be able to enjoy anything. Let us enjoy now. Let us enjoy now. If he distributes, we can enjoy. பாருங்க எந்த மாதிரி மனசுன்னு. So what you can say for this? So anena dhanena kim anartham artham anartham. It leads to so many problems. Bhavaya nityam. All the time you must remember this. People always worry. எனக்கு பணம் இல்லை பணம் இல்லை பணம் இல்லை, அதனால நான் இப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன். பணம் இல்லை அதனால இவ்வளோ வரைக்கும் சுகமாக இருக்கேள், பணம் வந்தால் இந்த சுகம் கூட போயிடும். So don't think that I will be happy if I get money. Your happiness will never depend on your money. Understand? You require money. Money வேண்டான்னு சொல்லல. But you have to remove that idea. My happiness, my peace of mind depend on only money. ಅನ್ನது தப்பான ஒரு எண்ணம். அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. தேவைதான் தனம். பட் தனம் இருந்தால் தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அன்னது தப்பு. அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுறது. கிம் அனேன தனேன கிம் வாஜி கரிபிஹி. வாஜி மீன்ஸ் ஹார்சஸ். those days horses. இப்போ கார் வச்சுக்கலாமே. ஓகே, கார். எத்தனை கார் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம்? மனசு நிம்மதி இல்லைன்னா போகிறது நல்ல கார் தான், மனசு எங்கேயோ இருக்கு, ஏதோ ப்ராப்ளம் திங்க யோஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். என்ன யூஸ்? If I don't have the peace of mind, I don't feel the comfort that I am getting through the car or any vehicle what I have. Those days கார் கிடையாது சங்கராச்சாரிய டைமில். அதுக்கு தான் அவர் ஹார்சஸ்ன்னு சொன்னார். நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா காருன்னு சொல்கிறேன். காரோ ஏதோ வெஹிக்கிள், ஸ்கூட்டரோ. ஓகே. ஸோ வாஜி கரிபிஹி என்ன எலிஃபெண்ட்ஸ். எலிஃபெண்ட்ஸ்னா டாட்டா சுமோ. ஓகே, நமக்கு சின்ன கார் தானே இருக்கு, டாட்டா சுமோ இருந்தால் நல்லா இருக்குமே. இப்போ டாட்டா சுமோவில் ஜாஸ்தி ஆகிடுதுன்னா அப்போ தான் இவர் ஸ்டேட்டஸ் ஆல்சோ. ஆர்டினரி ஸ்மால் கார் என்ன, இந்த டாட்டா சுமோன்னு அது எலிஃபெண்ட் மாதிரி. அது உட்கார்ந்தானே அந்த காக்பிட்டில் உட்கார மாதிரி, ஃப்ளைட்டில் உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ even though you are going in the flight and the cockpit, it turns like that. So mind turns like that. Karibihi kim. இது இத்தனை இருந்த என்ன பிரயோஜனம்? What is the use of all these things? Rajyam praptena rajyena kim. If I have so much land, அங்கே லேண்ட் வாங்கி இங்கே லேண்ட் வாங்கி, நிறைய பேர் பிளாட் வாங்கி அப்புறம் ஃப்ளாட் கட்டி திரும்பி ஃப்ளாட் ஆகிடுவாங்க. என்ன பண்ணுற? ஃபஸ்ட்டு பிளாட் பை அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃப்ளாட்டு பை டேக்கிங் லோனு. அந்த லோனு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், போயிட்டே இருக்கும். திஸ் பர்சன் இஸ் நாட் ஏபிள் டு பே. என்ன ஆகும்? அந்த ஃப்ளாட் ஆகிடுவான் பர்சன். தட்ஸ் வை நெவர் ஹேவ் எனி ராங் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ராஜ்யம் மீன்ஸ் வாட்? நமக்கு இப்போ ராஜ்யம் ஒன்றும் கிடையாது. நோ கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ் ஹியர். ஓகே, நம்ம ராஜ்யம் வேணும், நம்ம ஃப்ளாட்டு நம்ம பிளாட்டு தான். ஒரு ஃப்ளாட் இருந்தால் போகாது, இன்னொரு ஃப்ளாட் வாங்கி திருப்பி அது சேஞ்ச் பண்ணால் நிறைய பணம் வரும். இது பிஸ்னஸ் போயிடுச்சு. இப்போது பிளாட்டெல்லாம் வாங்கி அங்கே இங்கெல்லாம் வாங்கி வச்சு ரேட் வந்தப்போ வீக்கெண்ட் சேல். எத்தனை பிளாட் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? என்ன? இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஹெல்த் அண்ட் ப்ராப்பர் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ராஜ்யேன கிம்? திஸ் lot of that person story தெரியும் இல்லையோ? The Raja asked how much land you want. People he just announced. And if you run by the sunset time, however much distance you run, you walk or run, that much place is yours, I will give. Those days இப்போ யார் கொடுப்பா? Nobody will give. இருக்கிறது எடுக்காமல் இருந்தால் போதும். People are occupying, encroachments are coming nowadays. Those days Rajas used to give like that. One person started running. And after he could have come and asked the Raja, இது போதும்னு சொல்லலாம் இல்லையோ? No, sunset work opportunity கொடுத்துருக்கார் ராஜா. Let me utilize that time also.
and running up to sunset, last minute varaku running. And the running la he is so tired and he lost his life. Veere poidudhu, keela vilundita appadiye poi. How much space he required now? 6 feet. avladha idam aasha paathala aasha. That's why இந்த ஆஷ் அன்னது ரொம்ப இட்ஸ் லைக் ரொம்ப பிரமாதம், டேஞ்சரஸ் அன்னమాట. டிசைர், பைண்டிங் டிசைர்ஸ். ராஜ்யேன கிம் கிம் வா புத்திர கலத்ர மித்ர பசுபிஹி, இதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட். புத்திரன், மம புத்திரஹ, மை சன், you see, they look like this, my son, they show like this, my son. And he is tall, no, these they are short. They are grown up. You know, what is the use of having son? You think, person thinks, if I have son, my life is complete. ஒரு பையன் இருந்தா போதும். எப்போ இது இல்லை, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்ரி உமன் எவ்ரி மேன் திங்ஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், ஒரே ஒரு பையன் எனக்கு வேணும், லட்சணமான பையன். ஓகே, லட்சணமான பையன் ஒருத்தன் இருந்தா they feel they are complete. I will tell you, some ladies, really the women, they get married only to get children, only because security. For security's sake, I want to get a child, that too male child. Female child and no security, so they want a son. I have seen many women like that, even men also. I want to get a son, ஒரே ஒரு பையன் at least. ஏன்னா அந்த பையன் இல்லைன்னா எனக்கு insecure. I am totally insecure. My life is totally under trouble. They think. After that child comes and grown up, you see, when they get 17-year-old, after they can come to know what is the real trouble starts. Not for all, generally I am telling. Loka vyavaharam idi. So putra, they think, putran irundha namakku moksham vandadum, illana narakathukku poganum. People are thinking, இதெல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் புத்திரா அண்ட் ஆல்? ஆத்மஜானம் இல்லாமலே புத்திரன் இருந்தாலும் கூட இன்செக்யூர் தான். until he get wife, you feel as though secure. Once the son get married, I will tell you, this lady, the mother, become more insecure than before marriage. How much insecure? அது மேல insecure she will feel. கல்யாணம் ஆயிடுத்து பையனுக்குன்னா போதும், ஆயிடுத்து ஒரு 6 மாதம் ஆயிடுது, அப்புறம்தான் யூ சி ஹர் ஃபேஸ், நானும் இன்செக்யூர் ஆயிட்டானே, எனக்கு யாருமே பார்த்துக்கிறது இல்லையே என்ன. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன், நான் சும்மா கதை சொல்லல. ஐ ஹவ் சீன் மெனி மதர்ஸ் இன்செக்யூர். So therefore your security, insecurity is not depending on your son. Nowadays daughters and kuda vechikalam, enna daughters also are taking care of their parents. Suppose son is not there, daughters only. So my daughter putra putri supply pannikonga. Putra kalatram, wife irunda kalatram or bharta, wife to husband, husband to wife. These people think அவர் இருந்தாதான் எனக்கு எல்லாம், அவர் ரைட் ஹேண்ட், அவருக்கு இந்த அம்மா ரைட் ஹேண்டு, இந்த அம்மா அவர் இந்த அம்மாவுக்கு ரைட் ஹேண்டு. கலத்திரம். வாட் சங்கராச்சாரிய சேஸ், காத்தே காந்தா கஸ்தே புத்திரஹ சம்சாரோயமதீவ விசித்ரஹ கஸ்யத்வம் கஹ் குத ஆயாதஹ காமே ஜனனி கோமே தாதஹ. And they'll go, no, wife and husband, they will go and take bath in the river, in the dip. For up to 7 janmas, you only should come to him as my wife. ஏன்னா இவர் கோபம் கீபம் எல்லாமே அந்த அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். அதனால் நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவில் கூட let her only come as my wife, so that she will bear my temperament. அதுக்கு தான். Same way he also asks like that, they will pray. Of course they can pray nice only, that is good couple, ஆதர்ஷமான couple, ideal couple ன்னு சொல்லியிருக்கலாம். Okay, but thinking that if my husband, my security, my happiness, peace only with my husband, அவர் பக்கத்தில் இருந்தாதான் எனக்கு ஆனந்தம். அப்படி என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் அசோசியேஷன் மூலமா வந்த சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ் நினைக்கிறாமே,
And the association, any time it may dissociate. Either temporarily or permanently, it is bound to come natural in the life. So be prepared for that also. Wife to husband or husband to wife or anyone, any person. No relation is permanent. This relation has come temporarily. Whatever has come has to go one day. So நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பர்மனென்ட்னு நினைச்சு நம்ம துக்கப்படுறோம். அதுக்கு தான் ஓல்ட் ஏஜ் வந்தா டிசீஸ் வந்தா நான் முன்னாடியா நீ முன்னாடியா, நான் முன்னாடியா நீ முன்னாடி, இல்லை நான் தான் போறேன் நீ இருன்னா, நான் போனேன் உனக்கு யார் பார்த்துப்பான்னு. இதெல்லாம் பாவம் ஓல்ட் ஏஜ்ல அந்த வைஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் go on thinking each other. Anything is there in their hand, tell me now. கையில் ஒன்றும் இருக்கு, நம்ம கையில் இருக்கு கிடையாது. இருந்தாலும் என்ன பண்றது, மனசு அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டே இருக்கான். பகவான் பற்றி சிந்தனை கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா வெரி டெம்பரரி. சி மைண்டு எப்படி ஆக்குபை பண்ணுறது தான் அதுதான். ஸோ புத்திர கலத்திர மித்ர ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லைக் தட் ஒன்லி. மை டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, நியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. போதுமா? க்ளோசஸ்ட், நியரஸ்ட், டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எப்போ வந்தது? லேட்டர் relation only, not from the beginning, no. But this mitram also, many times by their association they may give problem, by their dissociation also they may give sorrow for us. Therefore dissociation and association of the friendship also caused your pleasure and pain. Kim mitrena. Therefore your happiness, security is not also in friends. Some people their life slow totally on the friends only. It is good. All these relations, remember, these relations we are not criticizing totally. These relations are useful for a person to grow emotionally. Relations are important. You have to grow out of them, mature out of them. But you hold on to any relation, you yourself entering into a trouble, problem, sorrow. So the relations are by themselves are good. அது நம்ம கல்ச்சர்லயே இருக்கு. Husband relation, wife relation, brother relation, friend relation, all are important for maturity. If I take more than that, if I hook to that relation, போயிடுமேமோ இந்த ரிலேஷன் போகக்கூடாது பிடிச்சிட்டான்னா, so you are obstructed by the same relation. Which relation is cause for your growth, and the same relation will become an obstacle for your spiritual growth. I used to give an example, no? Same womb of the mother is good for the baby to grow. If the baby wants to stay in the same womb continuously, அதே womb தான், it will become the cause for the death of the mother and baby. Priyarda, every relation is like that. Respect the relation, even Guru Sishya also. Adu vida kudadu. Guru Sishya also like that all. Any relation. Relations are temporary, relations are beautiful, wonderful. Use them, grow out of them. Respect them and never seek your happiness from that relation. Never depend on any relation for your inner peace. அதுதான் புத்திர கலத்திர மித்ர பசுபிஹி. பசுபிஹி பெட்டு டாக். இப்போ நமக்கு கேட்டில் பஃபலோ எல்லாம் கிடையாது வீட்டில். சரி இருக்க சில பேருக்கு அது இருந்தால் they think I have lot of cattles, I have lot of cows, all these things, and lot of wealth they get. All these will never give peace of mind. If I have pet dog, and the pet dog, you know that Jadabharta kada? அப்படியே ஆயிட்டாரு ஜடபர்த்தனை. திருப்பி he became a deer, that rishi. தபஸ் பண்ணி அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருந்தான். அதனால ஒரு பெட்டு டாக் வச்சுட்டு வீட்டில் அந்த டாக் பற்றியே திங்க் பண்ணுறான். நாட் ஹஸ்பண்ட், பட் ஹஸ்பண்ட் இஸ் திங்கிங் அபவுட் பெட் டாக், wife is thinking about pet dog, children are thinking about pet dog, nobody is thinking about each other. I have seen இல்லை டாக்ஸ் எல்லாம் காரில் ஏசி காரில் உட்கார்ந்து போனோம். அப்பப்போ கொஞ்சம் தலை எட்டி பார்க்கும், என்னமா ஃபார்ச்சுனேட் பாருங்க. No, they give lot of importance to the dog, not adjacent to the person. Human being is suffering, they never care. And they feed that
டாக் ஆல் த டைம் 3 times 4 times அதுக்கெல்லாம் நல்ல பாத்து கொடுத்து அது பண்ணி இது பண்ணி. ஏன்னா இட் won't talk against you, it won't argue with you. என்ன பண்ணாலும் it will move its tail. So what if these people do? Everybody care about the dog, but each person, they never look their face each other. There are families, they love the dog, not the husband or wife. இந்த நம்ம இங்கே ஃபுட்டு கொடுத்துட்டே இருப்பான் பெட்டுக்கு, ஹஸ்பண்டுக்கு நீங்கள் போய் போட்டுக்கோங்க அங்கே டேபிள் மேலே இருக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஹஸ்பண்டுக்கு. அதுதான் சுவாமிஜி எப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜோக் சொல்லுவார். ஹஸ்பண்ட் வந்து சுவாமிஜி இப்போ நான் பிறந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்தில் டாக்காவாக பிறப்பேன், ஐ வில் பார்ன் ஆஸ் அ டாக். சுவாமிஜி ஆஸ்க்டு, வை யூ வாண்ட் டு பார்ன் ஆஸ் அ டாக்? மை வைஃப் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த டாக் மோர் தேன் மீ. She is not taking care of me, she is taking care of the pet dog only. Therefore if I become a dog next birth, at least she will take care of me. Somebody should take care of us all the time. இதுதான் ஒரே கவலை. Who will take care of me? Who will take care of me? Who will take care of me? சங்கராச்சாரிய சொல்றார், புத்திர மித்திர கலத்திர பசுபி அனேன கிம் ந தேஹேன கேஹேன கிம். தேகம், இந்த தேகம், what is the use of this body? Pampering the body, taking care of the body. என்ன ஆகும்னா சாம்பல், சாம்பல் தெரியுமா? ash, the whole body 70 kgs 80 kgs புஷ்னு ஒரு கைக்குள்ள வரும், இந்த அளவுக்கு தான் வரும் ash. அதுதான் இது. That's why we keep vibhuti daily, remembering that ஏ தேகமா, one day you are going to become like this, remember ன்னு ஞாபகப்படுத்தணும். புரியுறதா எதுக்காக நம்ம விபூதி வச்சுக்கிறோமா? தெரியாது நிறைய பேருக்கு. சும்மா ஏதோ பவுடர் கிடைக்கிறது எல்லாரும் வச்சுக்கிறோம், நம்ம கூட வச்சுக்கிறோம். பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் தேர். ஏன்னா மாய்ஸ்சர் எல்லாம் இட் டேக் அவுட், அதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் தேர். பட் த இன்டென்ஷன் இஸ் this body is also one day it is going to become an ashes, inevitable. அது நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. அப்படியே பர்ஃப்யூம் போட்டு பவுடர் பர்ஃப்யூம் அண்ட் எல்லாம் போட்டுரும். போட்டுக்கோங்க தப்பில்லை, இது கூட ஞாபகம் இருக்கணும். சைடு பை சைடு, சைடு பை சைடு இது ஞாபகம் இருக்கணும். என்ன, ஒரு நாளைக்கு சாம்பால் ஆக போகிறது இந்த பாடி, இது கோயிங் டு பிகம் ஆஷஸ். அதுக்காக ஏன் நான் இவ்வளோ தவிக்கணும்? வை ஐ ஹாவ் டு too much obsessed with this body? What is happening to this body? Take care of it body, management பண்ண போதும். Don't worry about too much about the body. அங்கே வலிக்கிறது இங்கே வலிக்கிறது, அந்த டாக்டர் போகலாமே, வலிச்சாலே they imagine so many things and they will tell others, இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன்னு சொன்னா, அப்படியா உடனே போய் செக் பண்ணிக்கோ, இந்த டாக்டர் கிட்ட போ, அந்த டாக்டர் இங்கே திஸ் பர்சன் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு. ஆயுர்வேதமா, ஹோமியோபதியா, அலோபதியா, சித்தா, என்ன மெடிசன் எடுக்கணும்னு. And too much obsessed with the health, too much worrying about the body. தேஹேன கிம். What is the use of this body? What is the use? எதுக்காக இந்த உடம்பு வந்தது? நான் ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்தது. அதை விட்டுட்டு எல்லாமே பண்றோம். Except that everybody is spending their time, energy to pamper this body. என்ன சுவாமினி எப்படி தெரியாதுன்னா, இப்போ ஜிம்மு, இந்த ஏரோபிக் சென்டர்ஸு, பியூட்டி பார்லர்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும். கீப் ஃபிட்டு, எவ்ரிடே பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸ்கின் கேர், பல்லு கேர், ஹேர் கேர், நெயில் கேர், என்ன கேர், எல்லாம் கேர் கேர் கேர். ஆர்டிஃபிஷியல் எப்படி வச்சுக்கணும்? பல்லு கொஞ்சம் மேலே வரக்கூடாது, கொஞ்சம் கீழே உள்ளே போகக்கூடாது, கரெக்டாக இருக்கணும். என்னமா பீப்புள் ஆர் ஓவர் too much about the body. and so தேஹேன கிம் கேஹேன கிம் சொல்லணுமா? கேஹன்னா கிரகம், ஹவுஸ். கேஹேன கிம், அந்த ஹவுஸ் பாருங்க. people when they are constructing their house, வீடு கட்டணும் வீடு கட்டணும் வீடு கட்டணும்னு ஜபமே பண்றான். வைஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் போத் ஆர் டூயிங் ஜபம். என்ன, வீடு 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 வீடு, எங்கே வீடு கட்டணுமா, எங்கே வீடு கட்டணுமா, எப்படி கட்டணுமா, இந்த பிளான் அண்ட் பிளான். ஆஃப்டர் என்டரிங் இன் டு த ஹவுஸ் எல்லா கப்போர்ட்ஸ் செட்டிங், அது பேப்பரில் வருது, எல்லாமே பேப்பரில் வருது. ஸோ அந்த பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இன்டீரியர் டிசைன், அதுக்காக தனி ஒரு டிசைனர் வந்து என்ன மாதிரி கர்டன் போடணும், எந்த மாதிரி கப்போர்ட்ஸ் வச்சுக்கணும், எந்த மாதிரி கார்பெட்டு போடணும். ஸோ இந்த அம்மா அந்த பேப்பரை பார்த்துட்டு அதுதான் அவ்வளோதான் ஓவர், இங்கே ஜப்பம் ஸ்டார்டிங்.
So you're thinking about that, taking care of that. Once you possess, you have to take care of them. Your mind is totally occupied with them only. From kitchen onwards, our whole house, the whole time mind is spent for only graham. Decoration. Decoration, oh decoration. The மனசு சில பேர் அப்படிதான் ஓவர் அப்செஸ்ட். வீட்டுக்கு போனா கூட they don't look into our face, they don't look into our eyes. ஏன்னா இந்த வீடு மேல இருக்கிற அபிமானம் வந்தவங்க மேல கிடையாது. அதனால வீடு மேல, சோஃபா மேல, வால் மேல தான் இருக்கும் அந்த அபிமானம். நீட்டா வச்சுக்கணும், வேண்டான்னு சொல்லல. பட் மைண்ட் should not be obsessed with any possession. Gehena kim. Many people are there spending their time. Kim. Then gnatre gnatva etat kshanabhanguram sapade. Hey manaha, now he is addressing mana. Idella solli சொன்னதுக்கப்புறம், ஓ மை மைண்ட் தூரத்தா ஏதத் சர்வம் தியாஜ்யம். கிவ் அப். Far, far distance. Don't obsess with any one of these things, whatever above said things. Give up. Tyajya means give up. Etat sarvam kshanabhanguram iti. They are all fleeting. Kshanabhanguram means what? They are all fleeting. Gnatva, having understood, having known. அதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன். புரியுறதா? என்ன சுவாமினி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா, என்ன நீங்கள் சொல்லணுமா என்னன்னு கேட்காதுங்க. உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், நானும் சொல்லிக்கணும் கொஞ்சம். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். அப்படி இல்லை, தெரிஞ்சாலும் கூட நமக்கு அது மேலே வைராக்கியம் வரதில்லை. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் பற்றி தெரியும், அது லிமிட்டேஷன்ஸ் பற்றி தெரியாது நமக்கு. எந்த கட்டுன்னு போட்டுக்கணும்னு அது தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த கட்டுன்னு எவ்வளோ நாள் இருக்கணும் எனக்கு தான் தெரியும். அந்த விஷயம் பற்றி நான் தான் சொல்லணும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஃப்ளோரிங்கோ ரூஃபோ எதுவுமே. ஸோ தேர்ஃபார் ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல் க்ஷணபங்குரம் இது ஞாத்வா. புத்திரா இது க்ஷணபங்குரம், வைஃப் க்ஷணபங்குரம், ஹஸ்பண்ட் க்ஷணபங்குரம். என்ன விதின் அவர் என்ன தினயாமின்யோ சாயம் பிராத்தः சிசிரவசந்தோ புனராயாத்த. நேற்று நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சண்டே தானே கிளாஸ் ஆகிடுது, அதுக்குள்ளே ஒரு வாரம் ஆகிடுது. என்ன இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதே என்ன? அதுதான் க்ஷணபங்குரம். நம்ம கண்ணு முன்னாடியே the time is moving so fast. So gnatva etat sarvam putra mitra kalatra bandhu pashu everything, all the kari vaji ellame kshanabhanguram nu therinjittu. O manasa dooratah tyajam. Give up them. dooratah don't have attachment and ardham. dooratah tyajam na veedu vittu po mudiyuma enna? வீட்ல இருந்தே தேகத்துல இருந்தே tyajam. Give up attachment and ardham. தூரத்தா தியாஜ்யம் சபதிரே. இம்மீடியட்லி. இப்போ இல்லை சுவாமினி அப்புறம் சொல்லாதுங்கோ. சபதிரே இம்மீடியட்லி, அட் எ ஸ்ட்ரெச், அட் எ மூமெண்ட், இம்மீடியட்லி. என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் டோன்ட் போஸ்ட்போன். இப்போவே இங்கேயே அந்த மேலே அட்டாச்மெண்ட் விடணும், அவ்வளோதான். தேகம் விட முடியுமா என்ன? விடாதுங்கோ, இங்கே விடக்கூடாது. தேகம் இருக்கணும், பட் அட்டாச்மெண்ட் வேணுங்க. டெம்பரரி க்ஷணபங்குரம் வேண்டா, அபிமானம் வேண்டா. தூரத்தः தியாஜ்யம். ஸ்வாத்மார்த்தம் குருவாக்கியத்தः பஜ பஜ. அதெல்லாம் விட்டுட்டு, அபிமானம் விட்டுட்டு, இந்த அபிமானம் இந்த அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் எது மேலே வச்சுக்கணும்? டர்ன் யுவர் மைண்ட். ஓ மைண்ட், ப்ளீஸ் டர்ன் யுவர் செல்ஃப் டுவர்ட்ஸ் ஸ்வ ஆத்மார்த்தம், யுவர் ஓன் செல்ஃப். அந்த மனசு என்னுடைய அதிஷ்டானம் யாரு? ஆத்மா. இந்த மனசு என்ன பண்றது? வெளியில போறது. ஏய், நீ இருக்கிறதுக்கு மனசா, நீ இருக்கிறதுக்கு அதிஷ்டானம் உங்க ஆத்மா தான். ஆத்மா நீ உள்ளது, அதுதான். தனித்திரு, விழித்திரு, பசித்திரு வேண்டாம், இப்ப பசிக்கும். பசித்திரு. ஸோ தனித்திரு, தனியா அந்த மனசு நீ உள்ள நோக்கணும். உள்ள நோக்கி பாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, உள்ள நோக்கி என்ன பார்க்கறது? detach from the external world. Detach from the, see their limitations. Don't expect your happiness from them. They're all temporary. So gnatva, turn your mind swa atmartham. Your adhisthana atma swarupam, adida nija swarupam. Idella kshanabhanguram. Happiness is this side, not outside. It is inside. Ada gnatva swatmartham. Guru vakyataha bhaja bhaja. Bhaja means here, oh mind, may you meditate.
bhajanam, meditate upon whom? Sri Parvati Vallabham, upon Lord Shiva, who is the husband of Parvati. Parvati Vallabham bhaja bhaja. Guru Vakyataha means Shravana Manana Nididhyasana Dwara. Shravanam Pannu, Guru Kitta by surrender ahu. What the Guru does? He will show the real Swarupam of that Ishvara. That Jnanam, Atma Jnanam, that Guru gives. Do Shravanam. Oh mind, don't miss the class every Sunday, Thursday. Go to class. Oh Manasa, Poyadanga Ukar. The Swamini is telling, listen to that. And Manasa Cholano. சொன்னதை மனசு அங்கே போகும். இல்லைன்னா வேர்ல்டு இஸ் இதுவும் ஃபீபிளாக இருக்கு, அதேமோ ஒரு துஃபான் மாதிரி இருக்கு, துஃபான் மாதிரி வந்து ஆக்கியூபை பண்ணது. ஸோ தேர் ஃபோர் அந்த துஃபானில் வந்து வெளியில் வரணும்னா நமக்கு பகவான் தான் காப்பாற்றணும். பார்வதி வல்லபம் பஜ பஜா, மெடிடேட் அப்பான் தட் பார்வதி வல்லபா பரமேஸ்வரா. ஓ மை மைண்ட் அப்ரோச் ஏ குரு ஹூ வில் ஷோ தட் right path. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om